In the previous lectures, we have seen the use of microorganisms. We can say in the traditional use. Then we have seen also the use of microorganisms in the industrial productions. In that, we have seen the use of microorganisms in different types of products like the production of the vitamins, antibiotics, enzymes, gibberellins, etc. Now we will go towards the use of these microorganisms in the treatment of sewage. So before actually starting how these microorganisms are used for the treatment of the sewage, we will first of all see what is meant by the sewage, how it comes, where from it comes. So all these different types of aspects regarding the sewage that we will discuss about the first. Then we will see the use of the microorganisms in the treatment of the sewage, how these sewage is treated with the microorganisms and purifies, and it can be reused for the human use. So the sewage is a matter carried off in the drainage. Sewage is nothing but the different types of waste products which are produced by human itself, and that is thrown out with the help of the drainage systems. It may be from drainage system from the town, city, village, whatever may be the source of that particular drainage. That is generally termed as the sewage. It is a municipal waste containing human excreta, household waste, dissolved organic matter, and even pathogenic microbes, bacteria, viruses, protozoans, nematodes, and the other microfungi. So sewage is nothing but the waste matter which is produced by human beings. It does not involve any other kinds of the products. It is nothing but the waste matter which is produced by human. It may be the human excreta, household waste, dissolved organic matter, or even the pathogenic microorganisms or industrial waste. So that forms the sewage. सिवेज म्हणजे दुसरं तिसरं काही सुद्धा नसून फक्त माणसानं निर्माण केलेलं टाकाऊ पदार्थ ज्याला आपण म्हणतो, जे लिक्विड फॉर्म मध्ये गावातून बाहेर टाकलं जातं, त्याला जनरली काय आपण म्हणू शकतो, सिवेज. इट ऑल्सो इन्क्लूड डिस्चार्ज्ड वेस्ट, स्लॉटर, हाऊस वेस्ट, एनिमल डंग, etc. In sewage, the discharged water from the houses, slaughter, that is in Marathi what we call it as the kattalkhana, where the different types of animals are cut for the consumptions. So their waste matters, house waste, animal dung, etc. So these also form the sewage. बऱ्याच वेळा असं होतं की सिवेज जे आहे ते जेवढं काही मानवनिर्मित बाहेर टाकलेलं आहे, म्हणजे डिस्चार्ज वॉटर असेल, स्लॉटर ज्याला आपण कत्तलखाना म्हणतो, ज्या ठिकाणी जे वेगवेगळ्या प्राण्यांची जे आहे ते कत्तल केली जाते आणि ते खाण्यासाठी वापरलं जातं, त्याचं जे काही वेस्ट वॉटर असेल, ॲनिमल डंग असेल किंवा ॲनिमल वेस्ट असेल, सगळं सगळं कशामध्ये जातं, सिवेजमध्ये. Discharge from industrial waste contains the toxic, dissolved organic and inorganic chemicals, tannery, pharmaceutical waste, etc. also added to the sewage. Similar to the household waste, then the slaughter waste, different types of industries also produces the waste matter. They contain different types of toxics, dissolved organic and inorganic chemicals. That waste may come from different types of industries. All the different types of industries also produce the waste matter, and that waste is directly dumped into the nearby water bodies. हे आपल्याला प्रचलितच आहे. वेगवेगळे कारखाने, कुठल्याही प्रकारचा कारखाना असू द्या, त्याच्यामधलं जे टाकाऊ पदार्थ आहे, ज्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक टॉक्सिक केमिकल्स आहेत, हे मग ते टॅनिन इंडस्ट्री असू द्या, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज असू द्या, पेपर इंडस्ट्रीज असू द्या, किंवा तुमचं साखर कारखाना, एव्हरी इंडस्ट्रीज दे प्रोड्युसेस द वेस्ट, अँड दॅट वेस्ट ऑल्सो फॉर्म द टाइप ऑफ सिवेज. Now, after the different types of waste matters which forms the sewage, now we will come to the next point, that is the composition of the sewage. Composition of the sewage, what kind of material is present in that waste matter? That is the composition of the waste. Sewage consists of approximately 99.5
to 99.9% of water and 0.1 to 0.5% inorganic and organic matter in suspended and soluble form. So, bulk or the major portion of the sewage is composed of the water. Near about 99.9% of the sewage is the water. 0.1 to 0.5% of that sewage contains different types of inorganic and organic matters. It may be soluble forms or it may be the insoluble form, or what we call it as the suspended form. सिवेज जे आहे याच्यामध्ये जास्त वेगवेगळे कंपोनंट जे आहेत ते एकतर विरघळलेले असतात, ज्याला कारण पाण्यामध्ये सगळ्या गोष्टी विरघळतात, बरोबर आहे. मग त्याचबरोबर काही विरघळलेले असतात तर काही त्याच्यामध्ये सस्पेंडेड असतात, तरंगलेले असतात किंवा त्याच्यामध्ये बुडलेले असतात. आपण बघतो त्याच्यामध्ये पाण्यावरती प्लास्टिक सगळं तरंगत आलेलं आहे, मग ते काय झाले त्याच्यामध्ये सस्पेंडेड झाले. तर काही गोष्टी आहेत की त्याच्यामध्ये विरघळलेल्या सुद्धा आपल्याला दिसून येतात. कंपोजिशन ऑफ सिवेज व्हेरीज depends upon the type of waste discharged into the water from different industries. Now, the composition of the sewage. What are the different types of the components which are present in the sewage depends, or we can say as varies according to the waste matter which is present in that sewage. If the sewage contains industrial waste, different types of chemicals are present in large quantity. If the sewage comes from the different types of cities or the towns, villages, etc., then that contains the excreta of humans, the household waste, etc. So the composition of that sewage may depends, or we can say may varies according to the source or the discharged waste matter in that sewage. Textile, chemical, pharmaceutical, dairy, canning, brewing, meat packaging, tannery, oil refineries and meat industries, etc. हे आपण या ठिकाणी आता जे सांगतोय हे कुठल्या कुठल्या आहेत की कारखान्यातून कोणत्या प्रकारचं वेस्ट येऊ शकतं. मग ते मगाशी मी म्हटल्याप्रमाणे कितीतरी कारखाने आहेत, त्या टेक्सटाईल कारखाने आहेत, केमिकलचे कारखाने आहेत, फार्मास्युटिकल्स आहे, डेअरी आहे, कॅनिंग आहे, त्यानंतर ब्रेविंग आहे, मीट पॅकेजिंग आहे, टॅनरी, ऑइल रिफायनरीज, मीट इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. All these can throw out their waste through the sewage. ह्या वेगवेगळ्या ज्या काही कंपन्या, ज्या काही कारखाने आहेत, या कारखान्यांमधून वेगवेगळ्या प्रकारचं वेस्ट मॅटर जे आहे ते सिवेज मध्ये त्या ठिकाणी येऊ शकतं. Now the microorganisms in the sewage. Now we have seen the different types of the chemicals which are discharged by different types of industries. Now we will come to the microorganisms which are present in that sewage, because not only the organic and inorganic matter but also the different types of microorganisms are also present in that sewage. Various types of microorganisms are also present in the sewage. Bacteria, viruses, protozoans, nematodes, microfungi, algae, etc. are found in the sewage. So all the different types of microorganisms constitutes or they are present in the sewage. आपण असं म्हणू शकत नाही की एखादाच कुठला तरी घटक आहे. सगळ्या प्रकारचे जीवाणू असतील, विषाणू असतील, प्रोटोझोन्स असतील, नेमॅटोड्स असतील, मायक्रोफंजाय असतील किंवा अल्गल असतील, सगळ्या प्रकारचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे आहे ते त्या सिवेज मध्ये आपल्याला दिसून येऊ शकतात. However, their number, type fluctuate depending upon the sewage composition and the source of the sewage. So that may be variable. बरोबर आहे. जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते पण वेगवेगळे असू शकतात. कोणत्या प्रकारचा टाकाऊ पदार्थ त्या सिवेज मध्ये आहे त्या पद्धतीने त्याच्यामध्ये काय असणार आहेत मायक्रो ऑर्गॅनिझम. सो द सोर्स, नंबर अँड द टाइप of the microorganisms fluctuate or depending upon the sewage composition and the source of sewage. The sewage comes from which source? That have the different types of the microorganisms. कोणत्या याच्यातून ते सिवेज आलेलं आहे, कारखान्यातून असलं तर त्याच्यामध्ये मायक्रोऑर्गॅनिझम्स वेगळे असतील, एखाद्या शेतीच्या ह्याच्यातून आलं असेल त्याच्यामध्ये मायक्रोऑर्गॅनिझम्स वेगळे असतील, तुमच्या ग्रामीण भागातून आलेलं असेल, शहरी भागातून आलेलं असेल, शहरातून किंवा विलेजेस मधून आलं असेल तर त्याचंही कंपोजिशन काय असू शकतं, वेगवेगळं असू शकतं. रॉ सिवेज मे कंटेन्स मिलियन्स ऑफ बॅक्टेरिया पर ml. Single ml of the sewage contains millions of the microorganisms.
near about we can say as a 10 lakh microorganisms may be present in a single ml of the sewage. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे आहेत ते त्या सिवेजमध्ये असतात. दीज इन्क्लूड्स कोलिफॉर्म, fecal streptococci, anaerobic spore forming bacilli and other type of originating in the intestinal tract of the humans. So these are some of the examples of the microorganisms which are present in the sewage. Streptococci, anaerobic, different types of spore forming bacteria, different types of or microorganisms originating in the intestinal tracts of the humans. So that may be variable. These are the few examples of the microorganisms which are present, but there are numerous, tremendous millions of microorganisms present in the that sewage. If the sewage comes from the household or the human waste, then that may constitute the different types of bacteria which are present in the human intestine. आता हे तर आपल्याला प्रचलितच आहे की माणसाच्या वजनाच्या साधारणतः 2 किलो वजन हे वेगवेगळ्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात. लक्षात असू द्या. म्हणजे एवढ्या प्रमाणात हे बॅक्टेरिया जे आहेत माणसाच्या शरीराच्या आतमध्ये असतात. मग जर समजा सिवेज जे आहे ह्युमन एक्सक्रीटा असेल किंवा ह्युमन वेस्ट असेल त्याच्यातून जर आले असेल तर हे सगळे इंटेस्टायनल जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते त्या सिवेजमध्ये त्या ठिकाणी असणारच आहेत. Before wastewater is made available for human use, it has to be treated properly so as to remove organic matter, inorganic salts, and the pathogens as well. Nowadays, we have seen that there is a tremendous problem of the usable water, and there is a increase in the wastewater. So this is the problem which is created nowadays. आता हे सगळ्याला प्रचलित आहे की आपल्याला वापरण्याचं पाणी जे आहे याच्यापेक्षा टाकाऊ पाणी जास्त आहे. त्याच्यामुळे मोठमोठ्या शहरामध्ये जे आहे हे वेस्ट वॉटर जे आहे दॅट वेस्ट वॉटर इज ट्रीटेड बिफोर इट इज अवेलेबल टू द ह्युमन यूज. आता म्हटल्याप्रमाणे याचा वापर इतका पाण्याचा म्हणजे हे झालेला आहे तुटवडा आपण म्हणू शकतो. मग आता शहरामध्ये काय केलं जातं हे जे टाकाऊ पाणी हे जे वेस्ट वॉटर आहे हे जे सिवेज वॉटर आहे ह्याच्यावरती प्रक्रिया केली जाते आणि हे प्रक्रिया करून हे पाणी माणसाला परत वापरण्यायोग्य केलं जातं. मग त्यावेळेस काय करणार वी हॅव टू रिमूव्ह डिफरंट टाइप्स ऑफ इनऑर्गॅनिक ऑर्गॅनिक कंपोनंट्स विच आर प्रेझेंट इन दॅट सिवेज. इट मे बी डिझॉल्व्ड फॉर्म, इट मे बी इन द सस्पेंडेड फॉर्म, and also the different types of pathogenic microorganisms which are present in the sewage that also we have to remove. बरोबर. जेवढे काही कंपोनंट्स त्या सिवेज मध्ये आहेत सगळे बाजूला काढणं टाकणं गरजेचं आहे तरच ते माणसाच्या वापरण्यास योग्य आहे. कारण आपल्याकडे आपण जर म्हटलं की घाण पाणी आपण वापरायला घ्यायचंय थोडंसं इरिटेटिंग आहे, परंतु ते पाणी 100% शुद्ध करण्याची कॅपॅसिटी जी आहे ते सिवेज वॉटर ट्रीटमेंट मध्ये आहे आणि याच्यामधून सगळ्या प्रकारचे घटक मग ते इनऑर्गॅनिक ऑर्गॅनिक डिझॉल्व्ड असू द्या सस्पेंडेड असू द्या काढून टाकले जातात. त्याचबरोबर पॅथोजेनिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे त्याच्यामध्ये आहेत ते पण काढून टाकले जातात आणि त्यानंतर ना ते वापरलं. मग आता याच्यामध्ये काय करायला पाहिजे द सिवेज ट्रीटमेंट. बरोबर आहे. आपण इथं काय म्हणलं बिफोर वेस्ट वॉटर इज मेड अवेलेबल टू फॉर ह्युमन यूज इट हॅज टू बी ट्रीटेड. So that sewage has to be treated, and that treatment of sewage is carried out with the help of different types of microorganisms. जे आता हे सिवेज ट्रीटमेंट जे करायचं याच्यामध्ये कुठल्या केमिकलचा वापर करायचा नाही आपल्याला, याच्यातले केमिकल्स काढून टाकायचे आहेत. मग त्याच्यासाठी काय केलं जातं वेगवेगळ्या प्रक्रिया आहेत ज्याला सिवेज ट्रीटमेंट म्हणलं जातं की याच्यामध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा वापर केला जातो जे ऑलरेडी त्याच्यामध्ये असतील किंवा ऑलरेडी इन्व्हायरमेंटमध्ये आपल्याला ऍडिशन करण्याची आवश्यकता नाही, ते सगळं त्याच्यामध्ये आहे आणि मग ते त्याच्या ट्रीटमेंट करून वापरण्यासाठी योग्य केलं. पुढच्या तासामध्ये आपण हे सिवेज ट्रीटमेंट जे आहे कशा पद्धतीने केलं जातं, किती स्टेप्स मध्ये केलं जातं, कोणकोणत्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा वापर त्याच्यामध्ये केला जाऊ शकतो हे जे आहे ते आपण पुढच्या तासामध्ये डिटेलमध्ये बघू.